But the core of your statement Pero lo central de tu declaración is very good to see other people. You shouldn't put even to help other people, but to see other people es muy bueno. reach their No potential. tienes que poner ayudar a los demás, sino ver a los demás. To reach their potential, yeah. Verlos alcanzar su potencial. That you can build a wonderful life mission statement around that central core. Puedes construir o escribir una declaración excelente alrededor de eso, es de tener esto en el centro, de ver a las personas alcanzar su potencial. Who else wants to share? ¿Qué más quiere compartir? Kevin, okay, in the back. Kevin! Want me to move the camera? One second, yeah. Kevin's in the back. Oh, wow. Cool. I zoomed in on my team, but no. Basically, he confirmed to me when I sat down and prayed what he wants for me. Entonces Dios me confirmó lo que quiere para mí cuando yo me senté a orar. And for me, my mission statement is to help train young people. Y para mí, mi declaración de misión es ayudar y entrenar a los jóvenes. Walk alongside young people Y caminar junto con los jóvenes and help them reach their potential for what God has intended for them. y ayudarles a alcanzar su potencial en lo que Dios tiene para ellos. Yeah, and live a life of service. Y vivir una vida de servicio. Yeah. So that's it. Once again, it has the same core as what was already shared, and that's very good. Esto tiene como que el mismo enfoque que el otro y eso es muy bueno. But here's the thing, we all do this. Pero aquí está la cosa, todos hacemos esto. We don't think in terms of outcomes, we think in terms of what we're going to do. No estamos pensando en los resultados, sino en lo que vamos a hacer. So your mission statement has a lot of actions in it, walk beside them and so on. En tu declaración hay muchas acciones, como por ejemplo caminar con los jóvenes. Maybe you will, Tal vez lo vas a hacer, but it's not, it shouldn't be a part of your mission statement. pero no, esa parte no debe ser parte de tu declaración de misión. Try to take the verbs out of it, and except for to be, yeah, and express it in terms of results. Intenten sacar los verbos de qué vas a hacer de la declaración, aparte de lo que vas a hacer, no hacer, y habla acerca de los resultados, no las acciones. And this will help you to be both more focused and more free. Y eso les va a ayudar a estar más enfocados y también más libres. Someone else. ¿Alguien más? Now I have a question. ¿Tienes una pregunta? Well, I think mine was wrong. So, Entonces creo que el mío está incorrecto, dice Abby. it's because I had verbs in mine. Porque tengo muchos verbos en el mío. So now I just changed it, so let's see. Ok, ya lo cambié, vamos a ver qué pasa. To see the holistic gospel infiltrating the earth. Ver el evangelio holístico infiltrar el mundo. And the needs of the world bridged with their solutions. Y ver las necesidades, ver un puente entre las necesidades del mundo y las soluciones. Well, that sounds pretty good. Eso suena muy bueno. You've kept from tying yourself down to specific actions. You've left yourself free. Acción, estás libre. And it's also more focused because it's not on what you're going to do, but on what you're going to produce. What will the results be? Y está más enfocado en lo que eres y no lo que vas a hacer, en cuáles van a ser los resultados. Cool. Well, a little later, we're going to talk about goal setting and in other kinds of goals that needs to be more specific. But for your life mission statement, not so much, because it's to establish your direction.
Un poco después vamos a hablar acerca de poner metas y eso sí va a ser mucho más específico, pero ahora que estamos hablando de la declaración de misión de vida, queremos hacer algo más orientado con los resultados y no acciones específicas, no una dirección específica. Sorry about that, translator. My translator is so good that I just keep testing her and testing her and testing her until I give her impossibilities. Dice que estaba hablando mucho y me está poniendo a prueba a ver si lo puedo hacer. Somebody else. Annie, in the back. To be a place of comfort where people can seek discipleship. Ser un lugar seguro donde la gente puede buscar discipulado. And what will the results of that be? ¿Y cuál sería el resultado de esto? Hacer discípulos. Make disciples, she said. So, yeah, maybe your life's mission statement is those people and what changes will happen in their lives or what they will look like after going through this with you. Hay que hablar acerca de las personas y cuál cambio vas a ver en las personas a través de la vida. You remember my little story about the house for children in Dakar, Senegal? ¿Sí se acuerdan de la historia que les conté acerca de la casa hogar en Senegal? Sí. Yes, well, the point wasn't the house. The point was what changes would happen in the children's lives. That's the point. El punto de la misión no era crear una casa hogar, sino el cambio que se iba a llevar a cabo a través de ese lugar en las vidas de los niños. In our lives, the point is never the process of discipling. En nuestras vidas, el punto nunca es el proceso de discipular, But the results in people's lives. sino los resultados en las vidas de las personas. And Paul was clear on this. Y Pablo era muy claro en esto. He talked about Gentiles sanctified and offering acceptable to the Lord. That's a result. Habló acerca de los gentiles santificados siendo una ofrenda aceptable al Señor. Eso fue el resultado. In another place, he said he became all things to all men so that this could happen. En otro lugar habló acerca de que se convirtió en todas las cosas para todas las personas para ver eso suceder. So he was very flexible about his own activities, but his goal was unmoving. Y así era muy flexible con sus acciones, pero su meta nunca se cambió. Amen. Somebody else? Amén. ¿Quién más? Dorothy. I cut out for most of my mission statement, so it's really short. Bueno, yo quité la mayoría de la declaración que había escrito, así que está bien cortito. My life's mission statement is to be a Christ-like friend to many. Es ser un amigo como Cristo a muchos. And I'll leave it. Y así lo voy a dejar. For now. For now. Yeah. Por ahora. I would focus on what the impact of that friendship will be in the lives of your friends instead of what you're going to. You're saying it in terms of what you're going to be, but it's really what you're going to do, right? You're going to be a friend. So what do you hope to happen in the lives of people that are your friends? Yo me enfocaría en cuáles resultados van a suceder como resultado de ser un amigo como Cristo. Y en eso debes enfocarte en lo que escribes. ¿Qué va a suceder en las vidas de tus amigos siendo un amigo como Cristo para ellos? That they are discipled. Que van a ser discipulados. And what do you mean by disciple? ¿Qué quieres decir con discipulados? That they know. It's a word that we use a lot, but I'm not sure we know what we mean. Es una palabra que usamos mucho, pero no estoy muy seguro de que realmente sepamos lo que significa. Well, we talked about it last week, and
mainly what I got out of it was that they learned to be like Jesus. Hablamos de eso la semana pasada y lo que yo saqué de esa semana era que ellos aprenden a ser como Jesús. Ah, now we're getting there, see. Ahora sí estamos llegando al punto. Yeah, That's you've got a little something there, and it can be built into a wonderful life's mission Que statement. lo puedes meter para tener una declaración de vida maravillosa. And Dorothy said, I'm going to keep working on it. Dice Dorothy, voy a seguir trabajando en eso. So I don't want to be, too Dorothy, I don't know if you saw it, she like ripped her paper all of her notebook. because it's new, so I can keep, Oh, I okay. can keep working on it. So it's something new, so she's going to keep working on it. Dice que es nuevo, entonces lo quitó para seguir trabajando en eso. But can you see with me that it would have been one thing for Paul to content himself with a lot of mission? Content himself with a lot of what, sorry? It would have been easy for Paul to be satisfied with just missionary journeys and preaching a lot of messages. Hubiera sido tal vez fácil para Pablo nomás estar feliz con hacer sus jornadas misioneras y predicar a muchos. Kind of satisfied with his own dedication and, complacent. Pudo estar satisfecho con lo que estaba haciendo y estar como relajado en eso. But he wasn't, Pero no lo era, because he didn't describe his life mission as preaching the gospel. porque su misión de vida no lo describió como predicar el evangelio, But to produce Gentiles sanctified and offering acceptable to the Lord. sino producir gentiles santificados, aceptables al Señor. So this pushed him to seek the Lord, to have those results. Entonces el asunto es buscar al Señor y tener esos resultados que Él quiere. So this will work in your life as well. Entonces eso puede funcionar en tu vida también. If you can raise the bar a little bit and get to the results that you want to see, that will be a lifelong motivation for you. Puedes levantar el estándar de lo que estás escribiendo ahí a un estándar más alto para que tú lo alcances y va a ser la motivación de tu vida. And you'll be on a fascinating journey of finding out how to do it so that the results are produced. Y vas a tener una maravillosa jornada por toda tu vida buscando esos resultados, buscando producir esos resultados. Somebody else. ¿Qué más? Emily, Alright, do you want the long or the short one? ¿quieres el largo o el corto? You want the long or the short, she says. I feel like the short one's probably more reasonable. She thinks the short one is the right one. Piensa que lo corto es lo correcto, así que va a decir el corto. So I wrote, to illuminate the value. You guys, this is a classroom, but there's no right and wrong. I'm just trying to help you make them better. Dice que este es un salón de clase, pero realmente no hay respuestas correctas. Nomás queremos trabajar y mejorar en esto. Okay, Emily, speak out loud. Okay. To illuminate the value, purpose, and identity of individuals. Iluminar el valor, el propósito, the value, y identidad de los individuos. I'm sorry, I couldn't hear the English. I'd like to hear the English. Oh, can you say the English again? To illuminate the value, purpose, and identity of individuals. Illuminate the value, purpose, and identity of individuals. Iluminar el valor, propósito, identidad de los individuos. Now, why do you want to do that? ¿Por qué quieres hacer eso? Good question. Because that's God's heart for people. Porque es el corazón de Dios para las personas. It's God's heart for people, she says. And why is that God's heart for people? ¿Y por qué eso está en el corazón de Dios para las personas?
Because he created us with value, purpose, and identity. Porque Él nos creó con valor, propósito e identidad. And so many people don't see that or live in that. Y muchas personas no ven eso y no viven con eso. And what will happen to them if they see it? ¿Y qué va a suceder cuando ellos ven eso? In my opinion, God's love. En mi opinión, el amor de Dios. Now you're getting somewhere. Ahora se está llegando a la meta. I didn't want to add anything in there that like specifically said God or gospel, No quería agregar nada que dijera específicamente Dios o el Evangelio, because I don't want people to like see that and be turned off, like, oh, she's just wanting to do with like the Bible. porque no quiero que la gente como que nomás se enfoquen en eso y que no les gusta y después dicen, oh no, esa persona nomás le interesa la Biblia. Like, I want to be able to go anywhere and call it with value and purpose and identity. Quiero poder ir a cualquier lugar y llamar el valor, propósito y la identidad de las personas. Well, I don't think you need to publish this or anything. Bueno, no creo que lo necesites como publicar, But you should have an understanding with God, and you probably don't want to exclude him from the understanding you have with him. pero debes tener un mejor entendimiento con Dios acerca de eso y no lo quieres excluir tampoco del entendimiento que tienes. You know what? Don't be afraid of offending people by including God. Y no tengas miedo de ofender a las personas al incluir a Dios. Yeah, I'm not afraid of offending. Include God. If that's honest, include him. Y si es honesto, pues inclúyelo. What did you want to say? I'll just say I'm not afraid of like offending people. I don't know. Be honest. It's okay. Ella dice que no tiene miedo de ofenderlo y dijo yo, está bien, sé honesto. For me, I feel like there's so much packed into it that Para like, mí hay mucho dentro de eso. so like when I say illuminate, I mean like to shine a light on, which is God's light. So, cuando digo iluminar, quiero decir ponerle luz a esto y es la luz de Dios. And I did want to use this for like the purpose of like cards and things like that. So people are like, what do you do? And like that have my mission statement on it. Y estaba pensando en usarlo como en tarjetas que comparto con las personas y ahí puedo ponerle ahí mi misión de vida. I'm not afraid to put God on it. No tengo Yeah, miedo okay. de salir. I'd encourage you to express it in terms of what changes will happen in people's lives. Te animo a que expreses acerca de los resultados que va a haber en las vidas de las personas. And I wouldn't tie it too closely to personal identity either. Y que no lo ligues tanto a la identidad personal. That might be an emphasis for a period of time, Eso podría ser un énfasis por un tiempo, una temporada, because people are very worried about their identity right now. porque las personas se preocupan mucho por su identidad ahora. But it hasn't always been so. Pero no siempre ha sido así. My generation, we never I wouldn't say waste, it never occurred to us to be worried about our identity. En mi generación nunca pasamos tiempo, nunca se nos ocurrió pensar en nuestra identidad. Yeah, so And whatever it is that's making people so concerned about that now, it will pass as well, and there'll be some other big concern. Y lo que está pasando ahora, que hace que la gente se preocupe mucho por la identidad, pues también eso va a salir de moda y ya va a salir otra cosa. Emily wants to respond. I'd say the purpose would be to show people their identity in God. Entonces, para mí el propósito es enseñarles su identidad en Dios. Whether you're concerned about that all the time or not, like it's still important for every individual. Entonces, si eso te preocupa mucho ahora o no, es importante de todos modos para cualquier persona. Well, if it's me, I take that out and I focus on people's well-being. Para mí sacar esa parte, pero y enfocarme más en el bienestar de las personas. On the fruit that's produced in their lives through my influence. Y el fruto que se produce en sus vidas a través de mi influencia.
And you will find that as your life goes by, you'll approach that from many different angles. Y vas a encontrar que durante tu vida puedes ver esos puntos a través de muchos ángulos. You know, a while back, I got a letter from someone that I didn't know. Hace tiempo recibí una carta de alguien que no conocía. And they said, I just wanted to write to you and thank you Nomás quería escribirte y agradecerte, decía, because I've been discipled by a wonderful woman of God. porque fui discipulado por una mujer maravillosa de Dios And it wouldn't have happened without your help. y no hubiera pasado sin tu ayuda. Because in her youth, she had a work accident and was paraplegic. Porque en su juventud tuvo un accidente y se quedó sin poder usar sus brazos y sus piernas. And you prayed for her, Y tú oraste por ella and God healed her. y Dios la sanó. And so she made it her business to always have two young women in her home that she would be bringing closer to Jesus. Entonces ya de ahí en adelante ella siempre se preocupó de tener a dos muchachas dentro de su casa que estaba ayudando a llevarlas a Jesús. And I was one of those young women, and I wanted to thank you. Y yo era una de esas personas y yo quiero agradecerte. So God will use you to produce fruit in other people's lives in the most unexpected ways. Entonces Dios te puede usar para producir fruto en las vidas de los demás en formas o maneras muy inesperadas. So don't put your methods in your life's mission, put the results. Entonces no pongas tus métodos en tu declaración de misión de vida, sino los resultados. And if you put your methods in there, it'll still work pretty good. It's better than not having one. Y si pones tus métodos ahí, pues también va a funcionar. Es mejor que no tener nada. But it won't be the best you can do. Pero tal vez no será lo mejor que puedas hacer. I'm very sorry. I couldn't hear too much of what you were saying in English. You're a long ways from the microphone, but that's my attempt to answer. Lo siento, Emily, que no te pude escuchar mucho de lo que estabas diciendo en inglés porque estás muy lejos del micrófono, pero bien hecho. Let me just show you my life's mission statement. Ok, ahora les quiero enseñar mi declaración de misión de vida. And I just put it this way, and I've modeled it very closely on, guess what? Who knows what I modeled it on? Ok, yo aquí puse mi declaración de vida y de misión de vida y lo tengo como modelo con algo. ¿Qué sería el modelo de lo que usé aquí? Your values. The values, tus valores. Yeah. Exactly. Good job, Who Abby. said that? You get a gold star for the day. Abby, recibes una estrella por el día, la estrella dorada. So I put it this way, the results of my life should be Yo lo puse a así. constant and continually deepen. Sorry. Go ahead. Ya, ok, los resultados de mi vida debe ser A constant and continually deepening intimate relationship with God for our mutual joy. una relación íntima que constantemente y continuamente va más profundo con Dios para nuestro gozo mutuo. Good job, Susie. To have a successful family through my role as husband and father, a family that loves God, loves one another, and extends his kingdom. De haber tenido una familia exitosa a través de mi papel como papá y esposo, o sea, una familia que ama a Dios, ama a los demás y extiende su reino. That my energies, giftings, and leadership have helped others fulfill their dreams and callings. Que mis energías, dones y liderazgo haya ayudado a los demás a cumplir o lograr sus sueños y sus llamados.
That my life has contributed to the goal that everyone has a chance to serve God in missions, especially those from the developing world. En mi vida he contribuido a la meta de que todos hayan tenido la oportunidad de servir en misiones, servir a Dios en misiones, especialmente los del mundo, del tercer mundo o el mundo en desarrollo. That I may have released forces, human and divine, which assure that all of the unreached will know of Jesus and that many will serve him in righteousness, becoming an offering acceptable to God. Que haya soltado fuerzas humanas y divinas para asegurar que todos los no alcanzados puedan conocer a Jesús y que muchos lo lleguen a servir con justicia, convirtiéndose en una ofrenda aceptable para Dios. Good job. ¿Y? For my life to have promoted God's well-being through having lived a holy, loving life, and now I see I want to make this better. Instead of battled to bring others to that point, having brought. Okay. Que mi vida haya promovido el bienestar de Dios a través de haber vivido una vida amorosa y santificada y haber traído a otros a este punto. Amen. So that's the one I work with. Eso es en lo que yo he trabajado. You can see that you can have more than one theme, you know. Aquí puedes ver que puedes tener más de un solo tema. Now, I particularly am mainly apostolic in my giftings. Yo soy más apostólico en mis dones. What that means is that I'm a pioneer. Lo que quiere decir eso es que soy un pionero. You know, apostle shouldn't be a term of status. It should be a term that describes function. Pero un apóstol no es un término de estatus, sino de función. And most people that are apostolic are generalists. They're not specialists. La mayoría de los apóstoles son más como generalizados, no especialistas. So mine has a lot of different results in it. Entonces de ahí puedes ver muchos diferentes resultados. But you might be a person that's more of a specialist, and then you'll have much simpler life's mission statement. Pero tal vez si tú eres como más especialista, vas a tener una frase más simple, y eso está bien. The internet just went out because I think the internet just went out. Hello, Jim, are you there? No, no hay That's a internet. good photo. No.